গুড ইভিনিং। আজকের টপিক খুব বিষয়টা হচ্ছে হোয়াট ইজ গ্রামার। আমরা এটা শুনলেই আমাদের একটু অসুবিধা হয়ে থাকে। এক্স্যাক্টলি গ্রামার সম্বন্ধে জানি, কনসেপ্টটা আছে, কিন্তু ক্লিয়ার নয়। তো এই ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাইব। আমরা যে গ্রামারগুলো পড়ে থাকি, হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি গ্রামার। ভাষাবিদের ভাষা যারা ব্যবহার করে তাদের অবচেতনের মনের একটা আন্তরিক ইন্টারনাল সিস্টেম, যেটাকে বলা হয় অবচেতন মনের একটা ব্যাপার গ্রামার। আর ভাষাবিদের কি বলছেন, তাদের ইচ্ছেটা তাদের অ্যাটেম্পটা কি করে, কি বলতে চায়, টু কোডিফাই করা। কোড মানে কি? নিয়ম সংক্রান্ত ব্যাপারটা, বিধি নিষেধ আইন, ডিসক্রাইব দ্যাট সিস্টেমস। এই জিনিসটাকে আমাদেরকে জানতে হবে। গতকাল আমি একটা আপলোড করেছিলাম অ্যাবাউট হু অ্যান্ড হুম অর হুম, এটা কোথায় ব্যবহার করতে হবে। তো সেটা সম্বন্ধে আমি ধারণাটা দিয়েছিলাম, তাতে দেখলাম লাইকের মাত্রাটা কমে আসছে। ইয়েস, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে। এই সমস্যাটা আমাদের হওয়ার কারণও আছে। সেই কারণগুলো ব্যক্ত না করে আমরা ইংরেজি ভাষা নিয়ে পড়তে শুরু করি, প্রাথমিক বিদ্যাটা না নিয়ে পড়ে। এতে কি হবে, জাস্ট একটা সিস্টেমকে বা সিলেবাসকে আমরা রোড বাই বা ক্র্যামিং করে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, বা সার্টিফিকেশন পেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু যখন আমরা ইংরেজি পড়ছি, সেটাকে তো কখনো যদি কোন সময়ে বা কোন ছাত্র জিজ্ঞাসা করে, স্যার হোয়াট ইউ হ্যাভ মেড আস আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য টপিক, অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট, অ্যাবাউট দ্য গ্রামার, অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য গ্রামার, আপনি এটাকে ব্যক্ত করতে পারবেন, স্যার ভালোভাবে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করুন। কারণ আমরা ইংরেজি শিখছি জাস্ট ইউ প্লিজ ডেলিভার এ স্পিচ রিলেটিং টু দ্য গ্রামার। হোয়াট ইজ দ্য গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্ট? So I think hardly the teachers, they are usually found, yes, they are a talented person, they are extraordinary person, and they become professors, lecturers, teachers through the system. They have to appear in the examination, they are to be, thereafter they are to be qualified, then onwards appointment letter. That's okay, I do not degrade them. বাট ইংরেজি ভাষাটা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে, এর আসল গ্রামারটা আমরা আজকে বুঝতে পারছি না, বোঝার চেষ্টা করছি না। আমরা সেই ট্র্যাডিশনাল গ্রামার পড়ছি, সেই গ্রামার বইয়ের মধ্যে, ট্র্যাডিশনাল গ্রামার বইয়ের মধ্যে আমি একটাই প্রযোজ্য, যে বইটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে পরে 9, 10, 11, 12-এর মধ্যে ফিনিশ হয়ে যাবে। সেই বইটা পড়লে খুব সুন্দরভাবে ইংরেজিতে দখল আসবে, আমাদের দ্বিতীয় কোনো গ্রামার বইয়ের দরকার হবে না। যদিও গ্রামার বইয়ে উল্লেখ থাকে যে আমরা যে যারা বইটা কি বলবো প্রকাশ করেন, তারা তো এডিটর, তারা তো আর গ্রামারটা নিজের তথ্য দিয়ে বা নিজের বুদ্ধি বিবেক দিয়ে বা নিজের নীতি নিয়ম দিয়ে তো সেটা গ্রামারের নিয়মটাকে অনুসরণ করেই বলতে হবে। কারণ আমরা তো নেটিভ স্পিকার না, উই ক্যান নট ক্রিয়েট অ্যাবাউট দ্য গ্রামার, দ্য গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্ট অর ইন রিলেশন টু দ্যাট জাস্ট টু place our statement in this regard. So it is not like that. এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমি বলবো দীর্ঘ সময় শিক্ষকেরা সুন্দরভাবে পারবেন ওই বইটা, যেটা আমি বললাম, যে বইটা হচ্ছে নামটাই বলে দিয়েছিলাম, দ্য ইংলিশ গ্রামার, প্রেসিডেন্ট এইচ মার্টিন। যে সিনেসপিলকে ফলো করার প্রয়োজন নেই, এই বইটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফলো করলে পরে গ্র্যাজুয়ালি ওই ক্লাস 9 শুরু করতে পারা যায়, 7 থেকে শুরু করলে বেশ দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, এবং এতে জ্ঞানটা খুব বেশি ভালো হয়। আর পরবর্তীকালে গিয়ে পরে আফটার কমপ্লিশন অফ হায়ার সেকেন্ডারি আমরা ইংরেজি অনার্সে অ্যাডমিশন নিয়ে পরে আমরা ইংরেজি পড়তে শুরু করি। হ্যাঁ, ঠিকই আছে, ব্যাপার নয়। তারপরে হয়তো একটা আমাদের ট্রেন্ড থাকে, আমাদের একটা ঝোঁক থাকে যে ইংরেজিটাকে ভাষাটাকে দখল করবো কি করে রাতারাতি। তখন তো 12 বছর আমার চলে গেছে, 12 পাস করে গেছি। আমি ওই চিন্তায় প্রথম পদ্মাটা আমার পাস্ট লাইফটাকে ফেরত পেতে পারি না, স্কুলিং লাইফটাকে ফেরত পেতে পারি না। সেখানে গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্ট সম্বন্ধে আমার ধারণাটা জন্মে থাকতে পারতো, সেখানে আমার ভাষাটা সরলতা চলে আসতে পারতো, আমার বোধগম্যটা হতো।
সেই জিনিসটা না এসে পরে সেখানে আমরা নাম্বার ভিত্তিক ডিজিটাল এডুকেশনে আমরা ঢুকে গিয়ে পরে নাম্বারের ভিত্তিতে পড়াশোনা করে পরে পরবর্তীকালে ট্যালেন্ট আর খুঁজে পাই না। সেই জন্য আজকে আমি কিছুগুলো তথ্য দেবো, সেগুলো পড়তে হবে। মানে বেসিক্যালি আমি বলবো যে মডার্ন গ্রামারিয়ানসদের ফলো করা উচিত, যেন স্পেসিফিক্যাল আই উড সে ইউ স্পেসিফিক নেমটাই বলবো ডেভিড ক্রিস্টালস। ডেভিড ক্রিস্টালসের বই পড়লে এবার ভালো হবে। দ্য সিডনি কিডমাম, র্যান্ডলফ কুইক, নোয়াম চোকসি অ্যান্ড Nordquist, they are the modern grammarians. So ultimately, if we do follow the students, they do follow. They must be what is called inspired, and they will be talented. They will be skilled enough to follow this one. কিন্তু আমি দেখেছি, আমি কিন্তু টেক্সট বা আমার জাস্ট কথা ওয়ানার্সের বেসে জাস্ট আই রিড ইট, জাস্ট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আই ক্যান রিড, জাস্ট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড উইদিন and just after a little moment, when after a little while, just I can just kind of matter what is exactly written in that part, what reading and what you have to read it. So সেই জিনিসটা কি না, তারপরে গিয়ে আমরা যখন কলেজে অ্যাডমিশন করে যাও, স্নাতকে চলে যাই, তখন আমরা কি আর ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে আর বুঝতে পারি না। তখন আমরা থেকে ইন্টারপ্রিটার্স খুঁজে বেড়াই, কারণ তার বাংলার অর্থটা করে দিলে এবারে বোধ শক্তিটা বেশি হয়েছে। কিন্তু আমরা বাংলা মাতারা বলতে 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 এমন হয়ে যায়, বাংলা গল্প বললেই বুঝতে শিখে যাবে। কিন্তু আমরা যা ইকুয়ালি সেটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পড়ছি, কিন্তু 12 বছর পর আমরা ইংরেজিটা পড়ে আর বোঝার ক্ষমতাটা থাকে না। কেন? কারণটা কি? দ্যাট মিনস আমাদের কোথাও না কোথাও একটা গলদ আছে। সেই গলদটাকে আমাদেরকে রেকটিফাই করতে হবে, তা নাহলে আমরা ইংরেজি ভাষায় কোনোদিনই দখল পেতে পারবো না। আমি যেভাবেই যতই ক্লাস অ্যাটেন্ড করি সার্টিফিকেশন পেয়ে যাবো, বাট দেয়ার আফটার উই উড নেভার বি স্কিল্ড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড পারসন, উই উড নেভার বি ফ্যামিলি হিয়ার। সো ইট ইজ দ্য মানে বেসিক প্রবলেম। আজকে যেগুলো আমরা পড়ে যাচ্ছি, ইয়েস আমাদের ইউটিউবার্স উই আর কমার্শিয়ালাইজিং এডুকেশন, আমরা এমন একটা মাঝের পাঠ থেকে শুরু করে যাচ্ছি, এখান থেকে করছি, ওখান থেকে হাফাজার স্টাডি করছি, কিন্তু বেসিক থেকে আমরা স্টাডি না করার জন্য আজকে আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমার ধারণা এই জায়গা থেকে আমরা টিচিংটাকে শুরু করলে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যে আজকে কষ্টটা দেখা যাচ্ছে, সেই কষ্টটা তারা অতটা থাকবে না। সেটাকে নিয়ে আমি বলার জন্য আমি প্রথমেই বলবো হোয়াট ইজ গ্রামার, এটাকে আমি ধারণা করতে হবে। কারণ গ্রামার কতগুলো নিয়মের উপরে নির্ভর করছে সেটা আমাকে জানতে হবে। প্রথমে জানতে হবে জাস্ট গ্রামার পড়তে গেলে ফোনোলজিটাকে জানতে হবে। মিনস ফোনোলজি মানে শব্দ তত্ত্বটাকে, যেমন LIV লিভ ইজ ভার্ব অ্যান্ড LIV লাইভ ইজ অ্যাডজেক্টিভ, স্পেল এক বাট অর্থটা ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এইখান থেকে আমাদের তার মানে কি সাউন্ডের উপর নির্ভর করছে। এই একটা তথ্য দিলাম। তারপরে দ্বিতীয় তথ্যটা দেবো শব্দের গঠনটা, ইজ কল্ড মরফোলজি। মানে মরফোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ ফর্মেশন অফ ওয়ার্ড, অফ ফর্মিং ওয়ার্ডস, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, মাস্ট টু বি ফলো। আমরা এই তথ্যগুলো প্রথম থেকে ওমিট করে যাই, ইগনোর করে যাই, পরবর্তীকালে যখন দেখবি একটা ব্রিটিশ স্পিকার অর অস্ট্রেলিয়ান স্পিকার, কানাডিয়ান স্পিকার, আমেরিকান স্পিকার, New Zealand speakers, they use English and we face the problems because we cannot follow their action. That is phonologism. They are following the standard English, standardized utterance and accent they are pronouncing. They are supposed to. তো আমরা এগুলো বলে গেলে তো আর আমি ওর বুঝতে পারছি না, এর বুঝতে পারছি না, তো এটা আমরা প্রথম থেকে অনুসরণ করছি। আজকের দিনে আজকে আমাদের এত গ্যাডজেটস এসে গেছে যেটার মাধ্যম দিয়ে আমরা খুব পরিষ্কারভাবে শিখতে পারি। আমাদের কাছে গুগল হাতের মুঠোয়, আমাদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড সেট আছে, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ডিসিশন, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা ওখানে পেতে পারি। কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে কি, আমাদের ভাষাগত দখল, সেন্টেন্সটা ফর্ম করতে পারছি না। সেই ফর্মটা, যে সেন্টেন্সের ফর্মেশনটাকে আমি যখন আপলোড করবো, কোশ্চেন অ্যান্সারটা আসবে, আমার কোয়ালিটি ওইভাবে লিখতে হবে, সেটা কিন্তু আমরা করছি না। সেই জন্য আজকে আমরা ইংরেজিতে ভীষণভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি। তার আমি প্রথমে বললাম যে আমাদের কতগুলো সাউন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমাদের ফোনোলজিকে পড়তে হবে, মরফোলজি মানে শব্দের গঠনতন্ত্রটাকে পড়তে হবে। দেন আমরা তাকে গঠন মানে যখন শব্দ কি করে মরফোলজি হচ্ছে, যেমন হ্যাপি, আনহ্যাপি, হ্যাপিনেস, আমরা কি করছি, মরফোলজি ইউজ করছি, শব্দ গঠনতন্ত্রটা ইউজ করছি। ইনফরমেটিভ অ্যান্ড ইনফরমেশন দুটো একই ওয়ার্ড নয়, দুটো ডিফারেন্ট মিনিংস আছে।
So এই শব্দগুলো বলে পলিসেমি। এই পলিসেমিটা আমরা জানি মানে একটা শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে, সেই শব্দের প্রয়োগের উপর সেটা নির্ভর করে। সেটা আজকে আমাদের হাতের মুঠোতে, আমাদের অ্যান্ড্রয়েড সেটের মধ্যে সেটা আমরা ব্যবহার করছি। তার জন্য আমরা ভুগে যাচ্ছি। স্টুডেন্টস, আমি স্টুডেন্টস কনসিডার করি, আই ডু সাফার and previously suffered for this teaching system. আমি উইদাউট টিউশনে বেরিয়ে গেছিলাম, আমি স্কুলের ক্লাসগুলোকে করতে পারতাম না। আমার মানসিক মানে ওখানে মনে থেকে সায় দিত না, যেটা আমি এইভাবে শিখবো, কতদিন এইভাবে শিখবো, এইভাবে তো শেখা যায় না। আমার একটা সময়, একটা টাইম লিমিটেশন, সেই টাইম লিমিটেশনের মধ্যে তো আমাকে শেষ করতে হবে। তা নাহলে আমি পরবর্তীকালে গিয়ে কি করে পারসু করবো কলেজে গিয়ে? হাউ ইজ পসিবল ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট a teacher, a lecturer, a professor, he describes, he narrates, he illustrates something about a topic, on a topic. How can it be made possible for me to understand? Such problems arise. Such problems do arise in our real life. This is exactly the problem. এই প্রবলেমের সমাধান আমি এখন টিউবার্সদের কাছ থেকে সবাই ইন্টারপ্রিটার আছে, কমার্শিয়ালাইজ করছে, স্টুডেন্টস ভর্তি করছে পয়সা। ইট ইজ অল রাইট, দ্যাট ইজ দে আর ডুইং, দেয়ার ইন্টেনশন ইজ টু টিচ দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড মেক মানি, দ্যাট ইজ দেয়ার ইন্টেনশন, দ্যাট শুড বি অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেবল। সো তাহলে আমি এগুলো বলে দিলাম। তাহলে আমি ফোনোলজিকে পড়তে হবে, গ্রামারের প্রথম পার্টটাই আমি বলে দিলাম। ফোনোলজিকে শব্দতত্ত্বকে জানতে হবে, মর্ফোলজিকে জানতে হবে, তারপর সিনট্যাক্স মিনস, মানে সিনট্যাক্স মিনস ভাষার গঠন বা বাক্য গঠনতন্ত্রটাকে জানতে হবে। দেন সিমেন্টিক্স মানে কি? সিমেন্টিক্স মানে শব্দ অর্থ, শব্দার্থক জিনিসটাকে, শব্দটাকে শিখতে হবে। তারপর প্রাগম্যাটিক্স আছে, ব্যবহারিক, ওই শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে। ডেভিড ক্রিস্টাল বলে গেছেন, গ্রামার ইজ দ্য বিজনেস অফ টেকিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ টু পিসেস, টুকরো টুকরো করতে হবে, টু সি হাউ ইট ওয়ার্ক, শব্দগুলো কিভাবে কাজ করছে, অর্থটা পরিবর্তন। এবার আমি গ্রামার ইজ দ্য সিস্টেম অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ। People sometimes describe grammar as the rules of a language. No, not that. But in fact, no language has rules. If we use the word rules, R-U-L-E-S, we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language. Is it? তাহলে তিনি বলেছেন আগে, তাহলে কি ওই নিয়মটাকে সৃষ্টি করেন তারপরে লাইক এ নিউ গেম? নো, এখানে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় একটা ভীষণ নতুন জটিল। বাট ল্যাঙ্গুয়েজেস ডিড নট স্টার্ট লাইক দ্যাট, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তো এইখান থেকে যদি আমরা এখানে না গিয়ে, ল্যাঙ্গুয়েজেস স্টার্টেড বাই পিপল মেকিং সাউন্ডস হুইচ ইভলভড ইনটু ওয়ার্ডস। জন্তু জানোয়াররা করছে, সেখানে আমাদের এই জিনিসটাকে জানতে হবে। এই জিনিসটাকে যতক্ষণ জানবো তখনই আমাদের এই জিনিসটা চলে আসবে। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি, আই ফলো ইট, I write it, and there are pages I try to follow this. আমি আমার নিজের চিন্তাধারাটাকে ব্যক্ত করি। আজকে আমাদের স্টুডেন্টস, আমার নিজের ভবিষ্যৎ, আমার নেশনের জন্য, আমার দেশের জন্য, আমার জাতির জন্য আমি আমার চিন্তাটাকে প্রকাশ করবো, সেই জন্য আমাকে ডাকতে হবে। তাহলে এবারে কেমন? ল্যাঙ্গুয়েজেস ডিড নট স্টার্ট লাইক দ্যাট। ল্যাঙ্গুয়েজেস স্টার্টেড বাই পিপল মেকিং সাউন্ডস হুইচ ইভলভড ইনটু ওয়ার্ডস, phrases and sentences. No commonly spoken languages fixed. All languages change over time. What do we call grammar? It's simply a reflection of a language at a particular time. This is the concept. তাহলে আমাদের যে বিষয়টা যে আমি পাঁচটা জিনিসকে বললাম, ফোনোলজি, মরফোলজি, সিনট্যাক্স, সিমেন্টিক্স অ্যান্ড প্রাগম্যাটিক্স, দ্যাট মিনস শব্দতত্ত্ব, শব্দের গঠনতন্ত্র, বাক্যের গঠনতন্ত্র, শব্দের অর্থ এবং এর ব্যবহারিক বিদ্যাটাকে পেতে হবে। দেন ইংলিশ গ্রামার আমার হাতের মুঠোয় হবে। দেন অনলি জাস্ট আই ক্যান ডেভেলপ। বিফোর দ্যাট ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল ফর মি টু, আমি যদি সেই চিন্তা করি, ইট উইল বি এ ডে ড্রিম লাইক দ্যাট। হার্ডলি ইউ উইল ফাইন্ড এ টিচার, দে হার্ডলি use that English while they teach in the classes, and they just simply একটা লেম এক্সকিউজ দেখা যায়, ওরা বুঝতে পারবে না।
আসল কথা তিনিও বুঝতে পারেন কিনা এটা এখানে একটা সন্দেহ থেকেই থাকে। আজকে আমি কাউকে ডিগ্রেড করতে চাইছি না, এটাই কিন্তু মানে আসল কথা রিফ্লেকশনটা যেটা আমি অনুভব করে থাকি, যেটা রিয়ালাইজ করে থাকি, এভরিবডি ইউ ক্যান রিয়ালাইজ ইজিলি unless we do it, it is not possible for us. জাস্ট করে আমরা কেবল পরীক্ষায় গিয়ে ট্যালেন্ট পেতে পারছি না, আমাদের যে কম সময় আফটার 12 পর সমস্ত বিষয়গুলি সমস্ত সাবজেক্টগুলো ইংরেজিতে শুরু অনার্স পাঠ পড়লে পরে বাংলায় পড়ে আমি অ্যাপিয়ার করে নাম্বারটা পেয়ে গেলাম, পরে গিয়ে ট্যালেন্ট ওরিয়েন্টেড আমি ফার্দার স্টাডি করতে পারলাম, ফার্দার স্টাডি করলে আমাকে সার্টিফিকেট আসবে, কিন্তু আমি কোনো জায়গায় কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে গিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না, কারণ সবাইকে আমার বাংলা স্ট্যান্ডার্ড ডাকে সব জায়গায়, মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ means what is called the global language. It is not like the global language is only English. It is needed much for the students just to make their future and their prospect. They want to be flourished in life, being established in, or just they get an appointment, they start earning money, then only just life can be led. He can lead just being employed just like a leader. That is life, that is called education, that is the value of education. It is our capital, it is the students' capital. They can realize, they can utilize elsewhere they go. So that is the standardized educational system, but we are ignoring that, but that is the problem. Grammar is the mental system of rules, and it categorizes, or it categories that allows human to form the interpretation on the word and the sentences appearly. That is, you see, I am not excited, I am not emotional, I am truly speaking. I am for the students, because I am just the setting sun. I hardly have time. How long can I be? How long shall I be on earth? To convey you this message to be followed early is not possible. I am just going to lose my time. Time is us, really, it has a limitation. I can earn a lot, but I cannot gain time. I cannot earn time. Time has a limitation. And within that much years, your time will be, our lifespan is limited. But education is limited, it is limitless. So ultimately, the grammar admins that are not easily inferable from the immediate context. The kinds of meaning realized by grammar of principle. This is the system. The grammar enables us to use language to describe the word in terms of how, when, and where that happens. So that is. And the grammar facilitates the way we interact with other people when we need to get things done using language. So nothing more I will say today. Just please try to evaluate. You can blame me. No matter. I do not want. But what is বাস্তব সেটাকে আমি প্রকাশ করে দিলাম, এই বাস্তবতাটাকে যদি অনুকরণ করতে পারি, the student will be benefited. So please try to introduce. Ask your teachers, teach like this. সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না, সব সরকারই ভালো, কেউ খারাপ না, সবাই জনকল্যাণের জন্য কাজ করে। তাদের কি করবে, আমাদের মধ্যেই আমাদেরকে খুঁজে বার করতে, আমরা কোথায় পিছিয়ে যাচ্ছি, কেন পিছিয়ে যাচ্ছি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেন, আমাদের শিক্ষকেরা কেমন, তাদের শিক্ষণ পদ্ধতিটা কেমন, সেটা ইম্পর্টেন্ট, মাস্ট টু বি ফলোড and to be studied and to be emphasized. And if you do not do, by no means, you can hold the certificate, but only you will be able to have hold it, the language. And you know, it is the only language. It is lingua franca. Nothing more I would say. I am energetic, no science, spiritual always. I love to have, I love to teach, I love to say, I love to convey. I have found so many teachers, and specifically I found a teacher who was very much experienced. He was very much experienced, but while he has started teaching physics using English, and you can follow. This happens, but by no means you can make him understand, because he
is suffering from superiority complex that can never be recovered. Because one, the complex of superiority grown in your mind, then you would never be able to follow others. That's our principle of the picture. Okay. Good morning, a good evening. What is the end of that? Nothing more.